You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this joint congressional inquiry, so help you God? Thank you. Go ahead, Mr. Sarmiento. Siguro ho, magpatuloy na kayo as pointed out by the Honorable Fernandez. Mr. Sarmiento, can you kindly give us your full name, yung iyong naging trabaho sa PhilHealth, at nasaan ka na ngayon, at at the same time, ay briefly, ikwento mo yung na-discover mo at ginawang aksyon para dito sa mga pekeng, resibo, at non-remittances ng mga hiring agencies, na mga recruitment agency na hindi na-remit yung pera ng mga OFW. Go ahead, please. Thank you, Your Honorable Chairman. My name is Ken Sarmiento. Dati po akong Senior Auditing System Specialist. Yes, nagsimula po ako sa PhilHealth as an internal auditor. And later on, by 2014, na-assign po ako sa POEA OFP Operations Office. It is a specific office of PhilHealth that caters. Unahan naming fake receipt noong September 16, 2015. So immediately what we did is verify po muna namin itong resibo nito to check kung peke po pa talaga at naging peke nga. And in turn, what we did was to inform my superiors about it, to ask for instructions. Ang cost po ng receipt na yon, 2,400 lang po. Next slide, please. By September 19, 2018, 224 confirmed fake receipts na po ang na-detect namin. 868 suspected fake receipts. Suspected kasi Xerox copy lang po yung na-submit sa amin. Whereas that 224 originally falsified receipts po ito. And we did not stop from there. Nag-dig deeper po kami with the cooperation of the POEA, and we learned that 7,257 OFWs po hindi na paghulugan ng premiums. Ang total po nito nung time na yon is 17.4 million na po. Mas mataas pa po sa mga dating figures na naibigay. Pero bayad sila? Hindi po. Okay, go ahead. Hindi po natanggap ng PhilHealth yung premiums nila. Yeah, but the OFWs paid pero hindi natanggap ng PhilHealth. Opo. Okay, good. Yes, sir. Mr. Chair, sandali lang po, Mr. Chair. Yes, Honorable Barbers. Kasi nagbayad yung OFW, no? So there must be a system where we can determine kung talaga nagbayad sila. So hindi nyo nakita yon? Hindi po, sir. Chinek po namin yung mga sinubmit na fake receipts versus the database kung may nakapost to premiums. And it turned out wala po. Actually, it turns out yung POR na naka-reflect to dun sa fake receipt, ibang tao po ang nagbayad. So, in summary, so we have 17 million po in collections that are in question. So, nag-effort naman po kami to collect, demand po yung unremitted premiums, and we were able to collect up to 1.7 million. A mere 10%, pero I think hopefully it's ongoing. And then, nakapag-file po kami ng 16 affidavit complaints. Ang number of hiring agencies po na minomonitor namin at that time, mga 48 hiring agencies po. Next slide, please. This is a sample of the fake receipt that we have stumbled upon. May patterns po siya ng fraud. Yung name and seal po ng Republic of the Philippines, accurate po niya nakukuha. Pero doon po sa control number, nagkakamali na po siya. Kasi we learned habang i-verify namin na nagre-recycle po sila, yung grupo na namimeke, nagre-recycle po sila ng receipts officially issued before. Either in-issued siya last year, last Ken month. Sarmiento, can you kindly explain na yung serial number ng resibo na napeke doon sa POEA, yung number na yan ay natuklasan ninyo na nanggaling doon sa ibang lugar na naka-assign doon sa probinsyang yon. Yes, Your Honor. Is that correct? Yes, Your Honor. Actually, the control numbers were sourced from different provinces of the country. It's on next slide, please.
Yes, it is sourced from as far as Batangas, Pampanga, Iligan, and in the course of our fact-finding, we were successful enough to determine kung sino po yung mga persons of interest involved. With the permission of the body, I anonymized po yung mga names and names of the persons of interest and the hiring agency they represented during that Mr. time. Ken, itong mga Yes, parang medyo binura mong mga pangalan na sinasabi natin mga persons of interest, ito po, Mr. Chairman, yung mga tinatawag na mga liaison officer na kumbaga sila po ang inuutusan noong mga recruitment agency para magbayad sa POEA doon po sa ating pong over-the-counter ng PhilHealth. Sila po nagdadala ng bultong pera. Yung bultong pera, dinadala ng liaison officer doon, ibinabayad nila po doon sa conduit runner ng PhilHealth. Yes, Your Honor. As alleged doon sa iyong presentation. Kindly Yes, Your continue, Ken. Yes, thank you. So, of particular cases po, itong number one, si Mr. Romeo, we were able to talk to him sa NBI and he confessed to issuing fake receipts. Next slide, please. Meron po kasi silang sharing scheme. We learned through the number of cases that we have gathered na meron pong nagre-recruit sa kanila para i-distribute yung fake receipt sa OFW na dinideploy ng ehensya nila. At ang hatian po nila noon, out of the 2,400, 900 pesos po mapupunta doon sa marketer na tinatawag namin. Presumably, yung marketer siya po yung gumagawa ng fake receipt. Tapos yung liaison officer, siya na po ang napupunta sa kanya, yung 1,500 pesos. Yung po yung na-describe niyang sharing scheme nila. So we know who they are and we know na more or less yung structure ng, well, kasi it's based po kasi sa POARRR, more than 5 people involved in a questionable act can be described now as a syndicate. We discovered about 40 plus of them and we were able to document at least 12 or 13 of them. So we can fairly say that meron pong sindikato. We just don't know kung meron pa po siyang third layer kasi po yung skill set needed to manufacture and falsify a receipt is different from the skill of marketing and convincing your fellow recruitment agency na i-distribute nila ito sa OFW Paano nyo chinek, nila. Mr. Sarmiento, yung mga resibo na sinasabi nyong peke? Anong mga validation na ginawa ninyo para masabi nyo na peke talaga itong mga resibong to? Yes, Your Honor. We conduct 2 levels of verification. The physical, we check for the presence of the security watermark in a genuine receipt. And then we also conduct database verification wherein we verify each detail of the POR. Mula po sa control number, sa PhilHealth ID number ng member, and yung details ng transaction, yung amount. Doon po namin nakikita na sa ibang tao nakapost or hindi po nakapost. Okay, Mr. Sarmiento. Okay. Nung mangyari to, nung September 16, na nalaman mo na may ganitong klase ng fake na resibo, at base dito sa report mo, noong September 23, meron ka pang na-discover uli na 163 na peki pa uli ng mga resibo. Yes. At ito'y nanggaling sa iExcel. Yes, Your Tama Honor. ba yan? Yes, So itong Your Honor. iExcel na to, ito ba ay kusan loob nilang binigay yung mga resibo or talagang kinuha ng inyong department para maimbestigahan? Ano nangyari dito sa mga resibong peke na galing sa iExcel? Yes, Your Honor. Nung na-detect po namin yung case ni Mr. Kalungkong, what we did is we wrote a letter to iExcel to inform them of the matter and for them to explain. And kindly enough, nag-submit po sila pinadala po nila yung operations manager nila and they were cooperative enough to say na meron din po silang 168 pa na resibo na questionable. So we proceeded to verifying them.
at nakita po namin na peke rin po sila. So, Okay, so kung nakakita mong peke yung binigay sa ng iExcel, opo. so sino ang responsible na tao doon sa iExcel na sinasabing nagdala ng pera para makakuha ng peking resibo? Yung operations manager po nila at that time, So si yung Mr. operation Teresa manager Coma. nila ay sila ngayon ang inahabol ng iExcel. In other words, Si Mr. Rasacoma po mismo is from iExcel. Siya po ang nag-cooperate sa amin para ipa-verify po yung 160 PORs. After that, verify po namin, ni-report po namin to agad sa branch namin hanggang sa regional office Okay. po namin. okay, Honorable Fernandez, Mr. Sarmiento, tapos na po ba ang presentasyon nyo? Hindi pa po, sir. Sige, yes, go ahead. Opo. Para lang tapusin lang natin, Okay, go ahead. Deputy Thank you Speaker po. Fernandez. So, we know who they are. Alam na po namin yung mga agencies concerned. Alam na po namin yung modus. Next slide, please. Napansin po namin, dalawa po ang modus na nangyayari rin. Isang retail na fraud. Retail meaning isa-isa po na binibigyan ng fake receipt yung OFW. At may napansin din po kami isang level na wholesale na dito po may involvement na po ang hiring agency na ini-instructan po nila ang LO nila na wag na magbayad, mag-remit ng premiums sa PhilHealth. Napansin po namin ito sa isang case, pero yun nga po, dahil na unsyami po yung investigation namin, hindi namin na ipagpatuloy ito. ang ibig sabihin yung mga recruitment agency, Opo. yung kinukuha nilang pera sa mga OFW, imbis na ibayad, i-remit sa PhilHealth, Opo. hindi na nila binabayad? Opo. Ano ginagawa nila? Hindi na po namin So, masabi, pero so yun na yung pinaghahatian tapos binibigay na yung peking resibo. Ganun ba yun? meron pong ganon. Opo. At merong hiring agency na Opo. napatunayan kayo na sinasabi at umamin sila. Kasi nung na-discover po namin yung pamimeke, ang una naming question kung sino yung gumagawa. So based on evidence, nakita po namin yung mga liaison officers. Ang second question po namin is, alam po ba ito ng may-ari ng hiring agency? At kung kasagwat po ba sila? So far po, may isa po kaming case na nakita na ganun nga po ang lagay, na ininstructan daw po siya na wag nang mag-remit ng PhilHealth premiums. Ay meron kang nakuwang affidavit o sworn affidavit na galing sa kanila? Yes, Sir Honor, meron po. Sige, go ahead with your presentation, Sige please. po, okay. Next slide, please. Thank you. So, next slide. So, inassess po namin yung impact ng collections, yung impact ng fraud sa collections namin. So, sige po, next. Ito po yung baseline namin, yung green, yung 2014 collection namin. Naka-collecta po kami ng 1.7 billion. Pagdating po ng Wait muna, 2015... yan yung 1.7 billion ang galing yan sa mga OFW? Opo. Okay, sige, go ahead. Opo, Your Honor. Yes, sige po. Next click. Noong 2015, pumutok po yung fake receipts, red line. By April, makikita niyo po na bumagsak po ang trend ng collections ng PhilHealth. Ang target po namin for 2015 was 1.9 billion. Pero by the end of the year, sa 2015, 1.2 billion lang po ang nakita namin. Next click, please. Okay. So more or less, 400, 500,000 po yung kulang. By 2016, yes, ayun po yung black line. Bagsak na bagsak po. Next click, please. Mr. Sarmiento, Yes, sir. just Your Honor. 500 million, not 1,000. Sorry. Opo, sorry Okay, po. go ahead, please. So, by So what is 2017, for 2016? Opo. Kasi binigay mo 2014, 2015, 2016. Ano ang Ay, target opo. at Yeah. magkano ang actual collection? ang collections po ng 2016, pasensya na po, Ang babasahin ko na lang. Ang collection Yes, ng 2014, Mr. Chairman, may hinabang mata mo, Ken?
Opo, mahina Okay, po. sige. Babasahin ko. Ang Pasensya niyo. 2014 na nakalagay dyan, Mr. Chairman, 1.7 billion ang collection nila. Ayun po. Noong 2015 po, naging 1.283 na lang billion. Noong 2016, naging 823 million. At noong 2017, 465 million. Patatandaan ko, Mr. Chairman, nagpa-hearing tayo ng OFW. Binanggit nila na nagbabayad na lang sa atin noong taong yon ay 300,000 na lang ng mga OFW. Di ba? At any rate, sige, go ahead. Okay. So yun po yung impact ng fraud sa collections namin. Ang impact naman po sa members na ito, next slide please. Yes, if the presentation can be loaded again. Thank you. So ito po, noong 2015, as much as 204,000 OFWs po ang hindi na-cover. By 2016, as much as 191,000 OFWs ang hindi po na-cover. By 2017, 149,000. OFWs po ito na umaasa na na-covered sila ng PhilHealth pero hindi po na-cover dahil po sa nangyayari. Sige po, next slide please. So nireport po namin ito at may mga recommendations po kami tulad ng pagsasampa po ng Saan mo ito nireport? Nireport, based po sa protocol namin, nireport po ito diretso sa office ng Regional Sino ang Vice immediate President. boss mo? Ang immediate boss ko po si Dr. Cynthia Camacho, OIC. Pinaalam mo kay Dr. Cynthia sa Camacho na Yes, meron Your ganitong nangyayaring... Yes, Your Honor. Siya po ang immediate superior ko, so nag-report po ako sa kanya. And in turn, i-report po ni Dr. Camacho kay then Regional Vice President Dennis Mas. So, ang Regional Vice President ng... tapos ka na ba sa presentation mo? Almost tapos ka na ba? Last slide na lang po. Okay. Thank you. Nireport po namin to, wala po nangyari. After 3-4 years po of conducting fact-finding, wala pong outcome sa ad hoc committee, wala pong outcome na napakulong o na-apprehend, wala pong action doon sa 16 affidavit complaints na na-file. At ang nagawa lang naman po nila na persecute yung dalawa na tanggal po ko at yung boss ko sa aming posisyon. Natanggal ka sa PhilHealth? Natanggal ka doon sa area mo sa POEA? Opo. Dahil sa na-discover mo, natanggal ka? Opo. Sa lahat po ng antas ng organisasyon namin, humihingi kami ng tulong, wala pong nagbigay ng seryosong tulong sa amin. So lahat ng pagpapile mo sa NBI, pagkukulate mo ng mga dokumento, affidavit ng mga license officer at mga hiring agency, it's all you. Yes, Your Honor, wala po nangyari doon. Deputy Speaker Fernandez, Mr. Sarmiento, medyo Yes, Your Honor. seryoso po yung accusation nyo Yes. na because of your discovery, tinanggal kayo. Yes, Your Honor. Sino ho ang pinupunto nyo sa PhilHealth na nagtanggal sa inyo? It was a collective effort po involving then RVP Dennis Mas, former COO John Basa, former chairperson po ng ad hoc committee si Dr. Narisa Sugay, and then Regional Vice President po ng Pro-NCR si Ms. Hilda Salvacion Diaz. Mga seasoned technocrats po ito mga to. Hindi po Tanong sila... lang, Mr. Hernandez, kailan ka tinanggal? Was there a written termination? And was there any ground for your termination? Clarification lang po. Mr. Chair. Your Honor, if I may. Mr. Sarmiento, go ahead. Sarmiento. Sorry. Yeah, thank you, Your Honor. I-qualify ko lang po yung termination sa akin. Kasi these are Siya, sabi mo kanina, Opo. you are under oath, tinanggal ka. Opo, opo. Pag tinanggal, alam natin, termination. It is different from resignation. Kaya ang tanong ko, medyo nagbabago na ngayon, tinerminate ka ba o nag-resign ka? I think, Mr. Chairman, si Mr. Sarmiento was terminated doon sa kanyang position sa POEA. That's why we want to clarify. Yeah. So, Okay. nalipat siya from POEA, ibinalik siya doon sa NCR. Is that correct? Yes, Yun Your ang Honor. nakalagay sa report eh. Yes, Your Honor. So, it was not termination. You were transferred. Your Honor, if I may qualify. Go ahead. O, sige.
because these are seasoned technocrats, they do not act in a brazen manner. In a way, I was isolated and removed from my office at POA OFP Operations Office so that the investigation will stop. Then all manners of promotion. O sa madaling sabi, saan ka nilipat? I was Nilagay ka ba functionally sa freezer? Opo, I was functionally demoted po to the office of the Overseas Filipino Program. It's a desk job. Next question. Okay. The civil service has pertinent laws regarding the transfer. Was there a violation of civil service laws for your transfer? No, sir. No, Your None. Honor. So, no violation. Mr. Chair, Technically kasi parang ang sinasabi ni Mr. Ken Sarmiento, from an active investigation, inilipat siya sa isang pwesto na hindi naman siya demotion, Yes, Your Honor. hindi naman siya nagkaroon ng civil service violation, pero nawala siya dun sa kanyang active investigation of the case. Yes, Your Honor. Okay. okay.